Okay, so first step apa kita kena buat, what we need to do is we need to download the engine dyno software. So kita download this folder and this exe file. Okay, now the file has been already downloaded. Okay. Okay, the download is done. Next, we need to go to download and put this file into the folder that we want to use. Okay, for example, we will put this in graphic. And then extract it here. Okay, so this is the file. So double click on the CADET setup. So this will install the software for engine dyno. Next, we need to extract this raw file. So click I agree, and then put your name there. So you install CADET full system. So this test cell name should be according to your room name. Install. So in this lab we don't have raw file punya structure, so we need to download that.
Okay, so the function of this engine dyno software, first we can program it as macam mana kita nak jalan lah. So for example, kita boleh buat durability test dalam case macam ni. Kita boleh buat contohnya kita nak RAM ke 3000 RPM sebanyak 10 kali dengan keadaan total 40%. So kita boleh buat macam tu. Untuk exercise kali ni, please download this step punya file dalam eLearn. So kita akan pakai ni lah. Okay, first thing first. Untuk engine dyno, there are certain condition that must be met sebelum kita ambil data, which is temperature engine should at least be 90 degrees Celsius. Okay. Lain, lambda should equal to 1 dekat situ. Untuk lain-lain sebenarnya boleh check lah dekat ISO punya standard macam mana condition yang kena meet sebelum test tu. Okay, sementara kita tunggu installing dulu ni. So kita ada dua file kat situ tadi. Satu is CADET installer, which is the dyno software. Another one yang kena buka pakai raw file ni ialah dyno punya setting. Kalau tak ada raw file tadi tu, kita kena trace balik segala sensor-sensor dekat engine dyno tadi dan kita kena mapkan balik dalam software. Okay. So if you have installed CADET punya software, you should have this 4 punya ni lah. So ada CADET calibration, CADET menu. Oh ada 5. CADET Train Manager, CADET Test Editor and CADET Test Viewer. Okay. So kita akan open file ni. So ini file dia. So inilah dia punya file setting untuk engine dyno. Okay. So CADET calibration history ni just untuk bagi tahu kita inilah calibration of engine dyno. Kalau kita nak buat calibration di sini, CADET menu ni ialah software masa kita nak run engine dyno. And CADET Test Editor ni yang kita akan buat sekarang ni, macam mana kita nak set parameter untuk engine testing tu. And then Test Viewer ialah untuk kita nak buka balik data. Okay, yang Print Manager ni mungkin untuk print, jarang pakai. Okay. So kita buka, tengok dekat layout ni lah, CADET menu tadi, macam mana dia punya display. So kita akan run start test
and then kita punya file tadi, step 40 tadi duduk dekat my document. Susah nak cari. So kita taruh dekat CADET 14 je lah, senang sikit. So masuk copy, and then kita pergi dekat C, copy, so kita dalam test lah, senang. So kita buka CADET 14, so dia duduk dekat test. Okay, so ini adalah engineering setting, dan ini adalah step yang pernah ni lah. Okay. Oh, masalahnya bila reboot PC.